girls and boys are equal till they go to college. You're called girls and you're called boys. Suddenly girl becomes woman and boy becomes man, but man gets 5 years more to get married, and womanக்கு வந்து இமீடியட்டாக காலேஜ் முடிச்சிட்டாலா பையன் தேடுங்க அப்படின்றாங்க. Women in themselves are a problem because they come with such insecure mind spot always. சீக்கிரமாக யாரையும் நம்பாதீங்க. ஓகே, ஹாவ் அ ஃபில்டர் வித் இன் ஹார்ட். இவன் சொல்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, இல்லை உங்களுக்கு உங்களை மனசில் வச்சு சொல்கிறானா இல்லை அவனை மனசில் வச்சு சொல்கிறாங்களா? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் சீட் யூ தேர். மேம், நீங்கள் நிறைய விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸுமே ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணதில் ஏன் வந்து இவ்வளோ வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் அ ஃபீல்ட். ஸோ அது என்னென்ன வந்து பாயிண்ட்ஸ் மேம்? So one is there is a force of unaccounted women also. Please remember, that's where I'm working now. சிறு தொழில் பண்ணுறாங்க, வீட்டில் வேலை பார்த்துட்டு வீட்டில் இருந்து டெலிவரி கொடுக்குறாங்க, ப்ளஸ் வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க எல்லாத்தோடையும் இந்தியன் எக்கானமியில் எடுத்துகிட்டே வரல. ஸோ தேர் அ பிக் அடிஷன். செகண்ட் வந்து உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன் ஜென்ரல் ஏன் கம்மினா, பிகாஸ் there's a very good analogy for this which I believe. Girls and boys are equal till they go to college. You're called girls and you're called boys. Suddenly girl becomes woman and boy becomes man, but man gets 5 years more to get married, and womanக்கு வந்து இமீடியட்டாக காலேஜ் முடிச்சிட்டாலா பையன் தேடுங்க அப்படின்றாங்க. So she's finished her education. Very few are empowered to say no, we will want, and very few parents are empowering the children. Others wait for them to get empowered. So she goes through a lot of phases. First வந்து கல்யாணம் பண்ணணும், அப்புறம் மாமியார் வீட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், ஹஸ்பண்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், because there's so many bodily changes for you also. Then she gets pregnant, then she gets lost, and she knows it. You know, most of the time the women know that they are not doing anything. The women know that it's taxing them. The women know that it's going to be difficult, and they accept it's okay because life is comfortable. Because we have set a formula for women in India where men are paid more and women are paid less. Pay parity is a problem. Equality is a problem. Politics is a problem. And I mean politics, not the BJP or all the politics. Office politics is a problem. Women in themselves are a problem because they come with such insecure mind spot always, from the family, from the birth, from the genes. Maybe நம்ம குவாலிஃபைடாக இல்லையோ. Correct. They have self-doubt. Yes. அதில் மட்டும் if you start working, I think women entrepreneurs will excel. Very few are excelling. Like I see Varun Alag and Ghazal Alag, they will put it in pair. But when you see Shilpa Shetty, she's bigger than Raj Kundra. She's my dearest friend, and you see how she's excelling in her career. So very few women who have that thing, no, that you have to do something. நான் இன்றைக்கி இந்த உட்கார மாட்டேன், இந்த வேலை பார்ப்பேன். Maybe you fail, but until you try, how you know that whether you failed or passed? So I think that's one biggest thing. சரி, ஓகே. இப்போ நீங்கள் பேசுகிறப்ப நீங்கள் வந்து பே பேரிட்டி பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க மேம். ஆக்சுவலி நான் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். அதில் வந்து மீடியா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்னென்னா, இப்போ டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்களா மேம், டேரக்டர் ஒரு லைட் மேனை வந்து திட்டுறதுக்கும் இல்லை இந்த ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும், ஒரு விமன் டேரக்டர் அதை சொல்கிறதுக்கும் ரெண்டுமே பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். ஓகே, டேரக்டர் வந்து சொல்கிறாங்க, நம்ம வந்து கேட்டுக்கணும், அது வேறு விஷயம். இந்த பொண்ணு எப்படி நம்மளை சொல்லலாம், அதாவது அந்த டேரக்டர்னு அந்த ஒரு மரியாதையே இல்லாமல் ஏன் பொண்ணு எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெண்டர் பேஸ்டாக ஆகுது. ஸோ இதே தான் நீங்கள் பே பேரிட்டிலையும் இருக்குது. இன்னுமே நம்ம வந்து அதை சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஓரளவுக்கு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே இனிமே புல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு 1000 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹவ் யூ see that? அதே மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஒரு விமனா அவங்க வந்து எப்படி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறது மேம்? I'll just ask you an example. Let's take this cup. Thanks L Studio, I think beautiful cup. So in the cup irukku, do you know a man made it or a woman made it? Then why difference between work? So beautiful, right? When you don't know that this mug is made by a man or a woman, then what is a pay parity for a man and woman? Does the woman work lesser than man? ஓகே, ஆக்சுவலி அவங்க மைண்டில் அதுதான் இருக்குது. விமனுக்கு வந்து நிறையா மெட்டர்னிட்டி லீவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Fight. Yes. We don't fight for ourselves. I stood up for myself. I said no. Today morning I posted on LinkedIn,
because last week I got a job in Times of India and I didn't take it up. And today morning I wrote on LinkedIn that I'm not looking for any corporate jobs anymore. Because the moment I saw I got an offer and thing, I started getting panic attack because I have to do the same work with my corporate bosses. அந்த ஜேர்னி அப்படியே மறுபடியும் வரேன். But you know, the most beautiful thing about women is we are so multitasking that வீட்டில் இருந்தே நம்ம ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம். It is not required for you to be, working under a corporate. Women entrepreneurship, women leadership can be attended from home. Kiran Mazumdar Shah was not working in a corporate. She was a brewery assistant. Then she formed biotech or whatever. Like that, if you have, so I have this whole format. It's called 5 levels of coaching. The first is superpower finder. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாலும் ரவுண்ட் பண்ணி அந்த சூப்பர் பவர் ஃபைண்டரோட ஃப்ரேமில் ஒரு 20 questions இருக்குது and you'll understand that you're best at it. So when you're best at it, then whom are you able to relate? Are you able to relate to a bad girl, spider woman, or you're able to relate to some Marvel character, someone whom you can relate? Then your strength finder and why you relate to that could then match. Then I have something called the 4 personal branding, the 4 P's of personal branding, which is marketing layer positioning with a. Here I'm adding the third. I've replaced the 4th P of positioning with personal touch, because women are so good at emotionally handling themselves. அந்த எம்பதி கரெக்டாக இருக்கும். Correct. Okay. And the 4th is opportunity mapping. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 3 விஷயமும் நாங்கள் நல்லா பண்ணுறோம். 4வது opportunity. There are so many opportunities in the market that is so easily available. I met someone who's doing silk thread from home and she earns 1.5 lakh a month. Today 1.5 lakh, 2 lakhs a month is nothing if woman thinks from home to start anything small. The last is network like a pro. How to bring your strong ties to stronger, convert into business. How to bring your weak ties into stronger. Like I and Karthik from Magic Tamil, we were friends, right? We were friends on LinkedIn, then we met. And today I'm collaborating with him for Shiro Sparks program and everything, because I believe that we both have common agenda. And I love the way Karthik also expresses, because smart people collaborate, foolish people compete. So we both are collaborating. And as a woman, I went and sought help. As a man, he felt it's business sense. So I don't see why women entrepreneurs, parity, while I deserve, like today morning when I had this call with my mentor and he said, I think you've posted a very heavy post. I said, yes, I did. And he said, why do you feel so? I said, so 2 to 2.5 lakhs a month, I think I'm good to make easily. Until I don't get an offer of 5 crores, 6 crores, where I'm a decision-making person, I don't have to report to any midman. I'm not ready to take any jobs. So that's to you. You need to set your own benchmark. மேம் நீங்கள் பர்சனல் பிராண்டிங் பற்றி சொல்கிறப்ப நானே ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ ஆக்சுவலி பர்சனல் பிராண்டிங்கும் ரொம்பவே ஒரு ப்ளூம் ஆகிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பர்சனல் பிராண்டிங் முடிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராடக்ட்டோ இல்லை வந்து கோச்சிங்கோ நம்ம வந்து கொடுத்தா இட் வில் அப்கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு மேம். ஸோ இப்போ பர்சனல் பிராண்டிங் ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஆன் தட்? பர்சனல் பிராண்டிங் ஒருத்தருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பி ஆத்தென்டிக். இந்த கதை சொல்கிறதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட். People can see through your eyes and the camera and the way you speak about what you're speaking. அதனால் உங்களை நீங்கள் வந்து நீங்கள் தப்பாகவே இருக்கலாம், நீங்கள் தப்பு பண்ணதாகவே இருக்கலாம். அக்செப்ட் யுவர் ஓன் ஸ்டோரி. தட்ஸ் எ பர்சனல் பிராண்ட். ஓன் யுவர் ஓன் ஸ்டோரி. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரி அதை தான் வச்சு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒர்க் ஆகாதா மேம் மோஸ்ட் டைம்? நான் சொல்கிறேன், இட்ஸ் அ வெரி ஓப்பன் கான்வர்சேஷன். இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் குட் டு ஹியர். ஓகே, I inspired to buy this mug. I inspired to have a studio like this. He inspired me. She inspired me. Universe will give. வேலை பார்க்காம எப்படிங்க உங்களுக்கு எதுனா கிடைக்கும்? தட்டில் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ டுமாரோ I'll sit like this. மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணிட்டு. ஆமாம், மேனிஃபெஸ்டேஷன், கிராட்டிடியூட் டு த காட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஒரு ஸ்கூலா பிளேட்டில் வந்து உழுகாது. யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் இட். Similarly, personal branding is something you have to work for it. You have to know what to talk to your audience. Okay. உங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கணும். ப்ளஸ் வந்து அது உண்மையாக இல்லையான்னு பார்க்கணும். ப்ளஸ் வந்து டஸ் இட் ரீச் மில்லியன்ஸ்? நாட் ரிக்வயர்ட். உங்களை பார்த்து ஒரு 5 பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி உங்கள் கூட அந்த 5 பேர் இருந்தால் போதும். இப்போ என்னோட சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் இருக்காங்க. பாம்பேயில் ஒரு ஃப்ரெண்டு, டெல்லியில் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ், 4 கேரளாவில் 1, பாம்பேயில் டோட்டலி இன் மை லைஃப் ஐ ஹாவ் நாட் மோர் தென் 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிகாஸ் those 10 people I can be black, white and grey. இல்லை, இட்ஸ் ஓகே. தப்பே பண்ணாமல் நான் ஒரு சதி சாவித்ரி, நான் வந்து பிவிஆரில் தப்பே பண்ணலை, நான் வந்து அந்த பிராண்டில் தப்பு பண்ணலை, நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தால் கதை.
நான் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேங்க, இட் இஸ் கான், இட்ஸ் ஓகே, ஐ எம் ஆக்செப்டிங் திஸ். த மோமெண்ட் யூ ஓன் யுவர் செல்ஃப், யுவர் பர்சனல் பிராண்ட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்கை ராக்கெட். நீங்கள் எப்போவுமே சொல்லியிருந்தீங்க நான் ஒரு ஆஸ்பிரேஷனாக இருக்கதா விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்கள் லைஃப் ஜேர்னியில் இந்த ஒரு 3 லெசன் எனக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணுதுன்னா அது எதை நான் சொல்வீங்க? சீக்கிரமாக யாரையும் நம்பாதீங்க. ஓகே, ஹாவ் அ ஃபில்டர் வித் இன் யூர் ஹார்ட். இவன் சொல்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, இல்லை உங்களுக்கு உங்களை மனசில் வச்சு சொல்கிறானா இல்லை அவனை மனசில் வச்சு சொல்கிறாங்களா? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் சீட் யூ தேர் அண்ட் வில் கெட் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் லெசன். பிகாஸ் I was working for someone and they gained everything possible. I gained my best friends from the industry. That's the best thing I can tell you. So filter what others are saying. Don't trust them. Second, be limitless. Okay. In your words, anything. People சொல்லுவாங்க வார்த்தை ஒரு டைப் சொல்லிட்டிங்கன்னா அதை எடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. லேர்ன் டு சே எவ்ரி திங் யூ ஃபீல். பிகாஸ் அது வந்து இல்லாட்டி உள்ளே வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இட் வில் பிகம் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, இட் வில் கீப் ரிப்பீட்டிங் இன் யோர் திங். அண்ட் த தேர்ட் திங் இஸ் பி த ஹார்டஸ்ட் ஒர்க்கர் இன் த ரூம். உங்களை மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கவே கூடாது யாருமே. இப்போ என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் யாருன்னா கொடுத்தாங்கன்னா, ஈவன் அன் ஆக்டர் ஆர் எனி ஒன் ஹூ டெல்ஸ் மீ, மீனா மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணவே முடியாது. நான் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் ரோட்டில் உட்காந்து கூட ஒர்க் பண்ணுவேன். இப்போ கூட லாஸ்ட் வீக் ஐ வாஸ் இன் ஷில்பா ஷெட்டிஸ் ஈவெண்ட். அவங்க ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க, நான் கீழே சேர்ஸே இல்லை, நான் கீழே ஃப்ளோரில் உட்காந்து தான் ஐ வாஸ் சீயிங் வாட் ஷீ இஸ் டூயிங். As soon as the session got over, அவங்க எந்திரிச்சு I want to thank Meena, my friend, please stand up அப்படின்னு சொன்னாங்க. I never felt bad. I stood up from the ground because I belong there and I'm grounding myself there. ஆனால் ஷில்பா ஷெட்டியோட ஃப்ரெண்ட் நான் அவங்க இது பண்ணுவேன் அது பண்ண doesn't work. So 3 things is very important. Filter, filter, filter. So nice ma'am. Thank you for this wonderful conversation. கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நிறையா வந்து மக்கள் கற்றுக்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much ma'am. Thank you.